gracias con el EMEDIA, kaya pwede sila man-provide easy back, ara, ta pwede kami pwede mira na TV, bonamente, kada despierta kami aga, tamira kami con el programa, con el EMEDIA, todo el mga di ila mga report, di ila mga activities, man-picture el EMEDIA, bien claro, gayon. Muchas gracias, EMEDIA. Sulit para conmigo. Al reception, buenamente. Ojalá los demás, no, kataplan niya kumpra sila easy back at kumpra sila easy back para pwede kita mira na EMEDIA. Apuraya, iman-avail el e-box akilang na EMEDIA Station, MCLL Highway, Divisoria. Sabe, isale informaw na mga importansya del mga ordinansa que tiene el ciudad de Zamboanga. Junto con el concejal de Distrito 2, concejal BG Gingona. Este el programa Ordinansa del Masa. Let's go na with BG Gingona. Every first and third Wednesday of the month, alas 9 hasta alas 10 del aga. Akilang na EMEDIAMO. Solid! Zamboanga, di aton stay. Solid! EMEDIAMO. Bienvenido Ciudad de Zamboanga, 98 Barangay. ¿Qué tal ustedes este día de miércoles? Fecha 10 del mes del febrero, año 2021. Como siempre, aquí el programa Ordinansa del Masa. Manjunto ka namo na una hora presentasyon de este programa para ver sabe ustedes, mga televiewers and radio listeners, si cosa ba el blakan na kita ay man kwento este día, lo mismo el cuantos mga ordinansa kay ablagan ni kita importante para na todo junto con el diaton bisita mga ka-partners. Mientras tanto, 9:08 in the morning, hindi naman siya demora tiempo mga partners. Takiya, junto ka natin, LD aton na konsehal de Distrito 2. Let's go na! Konsehal BG Gingona. Cons, good morning! Morning contigo, partner Mac, DJ Mac, todo ng mga viewers listeners na datong programa Ordinansa del Masa. Muy buenos días con ustedes todo, partner. So si Chenega ni kita kay ablangan ni kita man kwento este día Cons BG no partner. Un importante ordinansa. Kay ablagan ni kita hindi lang para na un persona, sino lo mismo para na entero ablagan ni kita komunidad. De ba, Cons? Yes, correct to partner, no. Diato na show, takya kita ahora, partner. Kaya magpwede pensa, episode 11 niya kita. Na Ordinansa Masa, donde tadiskuti kita kung sagat el trabaho del mga konsehal alina City Council na Sanggunian Pangungsod. Kung sa ba ese mga ordinansa, kung sa ba ese mga resolusyon, kung sa ba l'epekto di ese na datong komunidad kung mo'y aplat ordinantes, no? So, este dia, partner, man lay down lang kita el datong mga topics, no? Este dia, también tiene kita, partner, ben alegre kat yung introduce ko. Un persona, Sí. El Anti-Discrimination Ordinance, el Gender and Development Ordinance. Y también, partner, no, datong bisita ahora, el chairperson de la Committee on Education. So, nasabi, cosa dis yung mga plano para na sector del education, partner. Itakya junto ka naton. Partner Mac? Takya junto ka naton. Yes, no. So partner, nadat mga viewers, no, mga partners daton, kun orgulyo kun ustedes introduce, abla kita partner second termer, pero pwede kat yung abla na hardworking and she's a very very good legislator. Kay during this her first term, tamira kita aprende pale, pero this yung segundo term no partner, tabla kat yung pian manada kat le mga resolution y ordinansa ke ta beneficia kat yung komunidad. May mas otro partner, pamilya ya también ustedes con él, el diaton sisterly yours, Sí. Councilor Lilibeth Nuño. Good morning, Cons! Cons, good morning! Cons BG. Good morning, DJ Mac. ¿Qué tal tu este Buenos día? días a todos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatembla yun.
pinalegal kami takito na daton. So, partner Mac, no, yo for one, I've desde di mio ultimo termino di mio partner, pwede kayo mira el growth and development di Councilor Lilibet Nuño, not only just as a politician partner, but as a legislator. El dis mga polisiya ke ta introduce na konseho, chinigat laman. Correct. Sabi, pwede kayo ayuda na pueblo. Como ese partner no sabi ba tu, yan champion con ese anti-discrimination ordinance. Y también elegat también focus también ese con ese gender and development. Pero partner, cosa base? Esa el pregunta, Cons. Cosa ba se quiere decir? Cosa ba el hablagan ni kita importansya kat dese? Yes. So, Councilor Lilibet, pwede ba tu dali ka natin idea? How kilaya tu ya pwede pensa con este ordinansa Tibet, no? What made you push and what made you decide to craft such a legislation na tamira kita bien grande el ayuda as far as equality, no, na dato mga vivientes is concerned? Okay. Good morning, everyone. No, sabi ustedes, first term pa lang yo, I had the opportunity to meet with the Mariposa Group and the Mujer Group. No, they have been trying to champion this ordinance from 2007, if I'm not mistaken. So, kwanto beses sila submiti na konseho, pero hindi lang tapasa lang hanggang first reading. So, after that, when I got elected as a city councilor my first term, i-approve tamin yung sepasa, pero no dali attention. It was only when you became the chairman on the Committee on Ordinance and Resolution, and pregunta kumigo si Konsehal BG ko sa gacho kere una legislation kere pasayab na gacho kunele dayon el anti-discrimination ordinance. Pregunta sa por ke bayo kere pasa kunese, no? It's not only kasi ordinansa para lang na LGBT group, ese ta protege todo individual, talia el mga Muslim, mga Kristiyano, mga lumad, talia el PWD, talia el mga LGBT group, talia el mga IPs. So that is one of the salient features tala makita, no, bien unique di aton ordinansa, because although cheniya na mga otro lugar, kita el hindi naman first, pero kita el most updated comprehensive ordinance when it comes to anti-discrimination. Yes, partner Mac, no, sabi ko ng council, manada kita tapas sa mga ordinansa, no? Pero pwede kita konsidera, partner, no, uno del landmark legislation. Correct, tupaw. Landmark, partner, habla to monumental and habla to grande at el epekto na itong komunidad. Kung habla si Councilor Lilibet, no, anti-discrimination, not only sa limited na LGBT group, not only limited na mga indigenous, but also partner including sa mga HIV positive, sa mga PWD. So partner, all-encompassing siya, no? But basically, at the best, no, este ordinansa dito yung kusal mga prohibited acts. What constitutes a discrimination? When you say discriminate to, also carry the circle, Councilor Lilibet. Then mucho good din, no, we have from A to K, no, pero sige, uno-uno kita, no. El first is deny access to public programs and services on the basis or on the account of aforementioned status. So what when you say aforementioned status, talia el basis of color, el race, el civil status, el social status, el sexual orientation, el gender identity, el expression, el language, el religion, el nationality, el social origin, culture, ethnicity, with mucho, no, property, birth, age, disability, health status, creed, and ideological beliefs and physical appearance. Talia. Number 2 is the refuse admission to or expel or dismiss a person from educational institutions on the basis of foregoing statuses. Chine kasi mga LGBT group, no, na kere sila express, kasi gender expression is different, no. Gender expression is how you express your sexuality. Chine kasi mga LGBT, tamiragat sila nilila kwerpo, kasi abla kita mga transgender, muhargat sila. So they express themselves by dressing up like a woman. So in other educational institutions, because we nakikita Ordinansa Del Masa, no pwede, no, especially na when it comes to na education part, na College of Education, bawal kanila muda as muher. So with this ordinance, that would ensure
that hindi kita man hinder nila gender expression, that they can express themselves the way they see themselves. Pero dyan na tamin kita mga guidelines, hindi to dapat bastusin, dapat tamin proper school uniform to usa. So ansina no. Dapat to Mac. Sige. Ito ba partner Mac? Experience or pwede to mira no? Na dito yung bida na tan discriminate na unhente partner? Well, sa habla to ese question dito about ta discriminaon persona no manada kita magablaga ni kita ya pwede man witness o mismo kita ta pwede tambien kita keda biktima de ese discrimination. Now el pregunta lang din yo kun cons Lilibet no cons este ba anti-discrimination ordinance si el un persona ya pwede ablaga ni kita komite o ya pwede discrimina kun el un persona tambien cosa ba ikilaya ba de pesaw el cosa ay enfrenta. Kanya kasi one of the salient features tamen no, pwede to stay aliban na korte. Although minimal lang tamen el fine no 5,000 lang kasi akil lang kat el pwede. We are still studying el option kaya pwede yung uwi na Cebu dol medyo pwede sila ase increase no el penalty. So pwede no pero el bale tamen aquí no si ase tu reklamo chenia kita habla tu dol desk no na barangay so dol tamen ele BCPC dol tamen ele VAUSI this time tamen it's the creation of an anti-discrimination desk na barangay so the barangays will clearly be very involved na este ordinansa no so Sabi to partner Mac Si. si Beth por eso cuando kita chairman del Committee on Ordinances, asikat kita priority con este. Kaya sabi to partner, yo mismo ya pwede yo también mira ese tasose de discrimination. For example, partner, no, na ese mga lehandos barangay, tiene si ali mga persons with disabilities. Yung sa tamay sila ng mga trabaho, dul hesitant ko nila saka por kaso lang kayo, for example, abla kita no hay un mano. Pero pwede pa siyempre si kada sales clerk. So, just because na palta el mano, hindi na tukunele man hire. So, chinebes tamen indigenous people, no? Sablan to staba de chine abla kita ethnicity, no? Or tribo, hindi na kita kunila man hire. Just because color del disuyo complexion, otro na di aton, hindi na kita kunila man hire. So, with this legislation partner, pwede siya sila reklama. No, kita ben qualified sila trabaha pero hindi ko nila tasaka na pwede kita ko nese Liban na. action. Cuando yan introduced si Councilor Lilibet and sabi to partner no si Councilor Lilibet during the public hearing she was very much involved no na consultation to make sure na todo mga sektor ay pwede gatle conversa isa ka el mga opinions and comments. So Akel no Ate Beth do you have projects, no? Like what other information and education campaigns do you have for this ordinance? Because I think nisita gate partner tamin man full blast kita na communication plan, no? Actually, Chede, we still have to sit down to make to draft the IRR. But on my end, starting next week kasi together with partners like USAID, men unti-unti ya kami men disseminate el anti-discrimination ordinance. Although nadaton al ordinance no chene 250,000 for the dissemination of information, but that is under the office of the city mayor, no, the executive legat se dapat el ase. But on my end siguro kay tamirayo the importance of really disseminating the anti-discrimination ordinance nisisita gat kita anda no men inform hindi lang barangay pati public and private offices dapat men inform kanila. So on my end as my office will start to do it by next week. Yeah, sabi to partner Mac no na ordinansa di Councilor Lilibet kay unanimous keste ya suporta el entero city council. Tapunit namin ese mga help desk na otro mga barangay no Ate Beth. Can you talk more about this? Establishment del anti-discrimination desk, Bakel?
Yan conceptualize sa Elmuher Group no together with my office kasi tamira kami importansya kasi benpal tagat el data mucho gayot el mga discrimination especially ng mga LGBT group pero noy sila data so this is one of the most unique part of the ordinance no yachene kita the creation of the anti discrimination desk not only the barangays but government offices and agencies, private establishments and organizations. So chene sila do database no para at the end of the month siguro pwede tamen sila they can forward their data to the DSWD or to the Commission on Human Rights or to the kanisisita sa mga data even with mga police stations they really have to gather those data to make the report. So from there mira kita pakilaya kita men educate no el mga di aton biyente sa Zamboanga how to educate them more and then it's a learning process mira kita pakilaya kita ase pagayot mas balel ordinansa. At the best mga data, were you able to get a hold of a complaint of the antes? Mga ba mga reklamo ya? No? Actually, that is the reason why we created the ordinance no kay Chenya Reklamo. If you remember no Konsehal BG, the time during the pandemic, Chenya mga LGBT group akalian TikTok na San Roque. Si. So yakuhi kanila and then kurta-kurta dila pelo that is a form of discrimination. So bueno gani her group who is very active no to get under the leadership of Miss Tony G ya pwede sila aregla chene tamen sa mga reklamo ya pwede kami saka no chene LGBT group yan complain kaya ya bombya kanila taabla sila na kasi you deserve to be punished no kasi tali ustedes you're trying to buy love dolansina chenetamen with regards to the talitamen nagkatabla to anantes mga PWD kaya sila trabaha pero tamira lang el kapansanan dol tan stop ya dol chenya abla to discrimination na hindi kanila tasaka so lately tamen okay lately tamen chene tamen mira na video there was a badjaw who rode actually hindi akiya pasa na Manila no na Metro Manila kerele ben ride na jeep pero yamanda kuneli abaha el driver el conductor conductor Porque no ate cosa el causa cosa el razón porque yamanda abaha kun el badjaw actually because lang siguro because sabi man to el badjaw dila hygiene kasi is tabanya kasi sila with salt water. So you know when tandray al salt water otro el olor no. So siguro yamanda kanila abaha although tamanda lemira kay chenelesen. Ablaletaki may pera ako kuya. Abale na magbabayad naman kami. Chene taman yung cons Lilibet no cons BG Amira na internet. Una persona ablagan kita PWD después otro mudada no kere ko nila manda entra adentro mismo del establishmiento. So that is already part of di ba discrimination niya. Yeah. So ahora ta pregunta sila na sina kami experience kosa kami pwede ase para ver chene también kami EMEDIAMO na free will or freedom na parte kami del society. Pwede ka sila aramen file no dila reklamo na anti-discrimination desk. So por eso nisisitagat kita anda na mga establishmento, mga private and public offices to really inform them that you know dapat gayot men incorporate sila el anti-discrimination na di ila workplace. And actually I'm very happy no kasi chene mga law offices akin na Zamboanga ya pidiya kopya del anti-discrimination ordinance and chene dos small tamen niya pidi kopya. Sabi to cons BG, cons Lilibet, chenyo receive text aquí. Habla pa ele, bonito el ordinanza ya se pasade aton sisterly yours. At least ta chene ya justice na maga kienta discrimina y también ay recibía el cosa debe recibir el maga persona. Bonito. Bonito kat partner no, este ordinance to the Council Dilibet really serves
social justice. Sabi to Cons BG, Cons Lilibet, manada pa kita kay Eman kwento-kwento aser kagana deste anti-discrimination ordinance. I-otros pa mga ordinansa akin na programa di aton. Pero nisita lang nakita Cons man commercial break undra tito. Nabirada di aton, Cons BG, Cons Lilibet, mas pa dal magakwento-kwento aser kagana deste ordinansa el anti-discrimination ordinance akin na programa Ordinansa Del Masa. 9:26 in the morning. Sabi, isale informaw na mga-importansya del mga-ordinansa que tiene el ciudad de Zamboanga. Junto con el concejal de Distrito 2, concejal BG Gingona. Este el programa Ordinansa del Masa. Let's go na with BG Gingona. Every first and third Wednesday of the month, alas 9 hasta alas 10 del aga. Akilang na EMEDIAMO. Solid! The E-Box Update. El Easy Box del EMEDIA, ta pwede agad kami mira todo el día, pati klaro kayot. Tarindi kayo miles de gracia con el EMEDIA solid kay, ta pwede kami todo el día mira el information ko sa ta sucede. Apuraya, imanavail el E-Box akilang na EMEDIA Station, MCLL Highway, Divisoria. Construction supplies and building materials. Achieve with King Paint Trade Center and Construction Supplies. For small and large buildings, even in your homes. From your roofs, doors, pipes, and all kinds of paint in all-weather paint protection. With extreme durability. You can find it only here at King Paint Trade Center and Construction Supplies. Visit us at Tumaga Putik Road, Santa Catalina Branch, and Recodo Branch. The long wait is over. Chili Cars is now in Zamboanga. The all-new Okavango, wonderfully distinct power, 1.5 turbo engine plus 7 dual clutch transmission, a 48-volt EMS, 190 horsepower, a 300 Nm of torque, giving you a 97% transmission efficiency. The all-new Okavango, wonderfully distinct. Reserve now. Visit Chili Zamboanga Showroom at Sampaguita Road, U1 Porcento, Zamboanga City. And you can test drive the all-new Okavango for free. Or you may call 0933-850-2825. Or you can send a private message at Chili Zamboanga Facebook page for your inquiries. Nandito na sa Zamboanga Peninsula, ang ice candy ng bayan. Frostville Ice Candy. Ito ang ice candy na kinagigiliwan ng lahat. At ngayon, pwede mo ng pagkakitaan. Mga partners, be a Frostville Ice Candy reseller at kumita araw-araw. Tawag na sa 0905-797-7266 o sa 0920-618-9164 o bisitahin ang Facebook page Frostville Ice Candy Zamboanga. Basta Frostville Ice Candy ng bayan. Sabi, isale informaw na mga-importansya del mga-ordinansa que tiene el ciudad de Zamboanga. Junto con el concejal de Distrito 2, concejal BG Gingona. Este el programa Ordinansa del Masa. Let's go na with BG Gingona. Every first and third Wednesday of the month, alas 9 hasta alas 10 del aga. Akilang na EMEDIAMO. Solid! Zamboanga,
di aton este. Solid! EMEDIAMO! Birando pa siyempre na programa Ordinansa Del Masa junto con Konsehal BG Ginggona y también al diaton bisita este día el sisterly yours, Konsehal Lilibet Nuño. Cons BG, Cons Lilibet. Hello again, everybody. Sabi to partner, no, tiberasan, bien balig at este ordinansa. Kay aki mismo, para kumigo mas chenegat relevance kay aya asing aki na Zamboanga City. Porque man, Zamboanga City partner, Councilor Lilibet, you know very well now, we are a very diverse city when as far as culture is concerned, no partner. Melting pot kita. Kosa-kosa klase mga kultura, tali el Badjao, tali el mga indigenous people, tali el mga Zamboangueño, mga Bisaya, mga Ilonggo, mga Chavacano, pati mga Chinese. Take también. So, por eso de verasan debe chene kita una ley donde taman penalize get, no, taman prevent get kita con ese discrimination. Before we wrap up with the anti-discrimination ordinance de atong kay chene kita otro topic tamin ke mag-discuss but related laki. At the best, no, for those who are being discriminated, kilaya el proseso. Where do they go? Kilaya el step 1. On this la debe anda ko sa debe. Step 1 is okay. If na workplace, no, with the creation of the anti-discrimination desk, dapat gayot alya sila, usually na HRC. With regards na government services and private establishments, na barangay tamen, amo yakin akal help desk tamen, no, di ila, no, el anti-discrimination desk. So, aura, ta-approve pa kami as LIRR, and hopefully by mid-year of this year, no, pwede kat sa implementa bonamente. As tamen nyo, in addition, no, hindi lang yung el-author del este ordinanza, todo konsehal ay suporta kunese are authors of the ordinance. And I am very grateful tamin na with the passage of this ordinance, ya pwede tamin pa sa el province of Ipil, pati el Basilan, no, por casa kuneste. And we had the opportunity also to speak of our ordinance with the law students of UP. So, ben grande gatkel para kumigo. Correct to Consel Beach, no? Our ordinance is very unique because our city is multicultural and multi-religious. Cons BG, Cons Lilibet, tiyan na lang yung follow-up question. Acerca gana kala pregunta di Cons BG. En tal caso, yan file ya. Kay Chene ko nalikenta diskrimina. Pero nuay man prosper, Cons Lilibet. Nuay kunese pone atensyon. What's the next step? El barangay and na workplace lo mismo. So siguro pwede sila anda, no? Chene kasi LGAD kasi, no, na next topic di atun, Gender and Development Code. Chene alya creation of a task force, no? So si hindi se pwede dali attention, siguro men elevate sila kung na task force ya na grupo del gender and development. SI sabi kita mas DS luego un ratito acerca de ese. Thank you, Cons Lilibet. Cons BG. Thank you. Amoy partner, you hammered the nail, so to speak. Kay amoy mi pregunta kay sabi to sa na workplace, yan discrimination kuntigwal ya, si report to na HR, bakal HR kasi como el boss yan discriminate contigo. So el HR, sige lang siya na gusto del boss. Kaya temora, tamang per de trabaho. So, dito kaya suggestion di Council Lilibet na debegat siya ng sistema onde pwede man elevate el concern, no, del complainant. So with that, Councilor Lilibet, Partner Mac, man-transition kita na kita uno también, bien importante ordinansa que tiene itong pueblo, kaya man author también partner, no hay mas otros, hindi el nana también, the Councilor Lilibet, no, si motherly yours, the former congresswoman, former councilor, Congresswoman Lilia Nuño, elegant sa el mother desde Gender and Development Ordinance. So, Councilor Lilibet, baka pwede ito man-discuss what this ordinance is about? Okay, may kita backtrack, no? This ordinance was created, no? We were one of the few cities that had this God code, no? Una kita na Mindanao. 2013 niya pa sa si antes
Konsehala y Kongresista Lilia Macrojon Nuño, and then nisisita ya tamin the further amendment in 2016 si Konsehal Mayra Paz Abubakar tamen yan ase pasa kunel God Code. And then when I sat down as the chairman on the Committee on Women and Children, yan kwento tamin kumigo si Ma'am Chali, nisisita ya tamin men amend, no? So on 2020 pasta kami el God Code. Pero during our public hearing, tamira kami, nisisita pagayot, men polish el God Code, no? So, we are now in the process of polishing it, but baka mga February pwede kami pasaste contigo, no? Mutually salient features, Ara. El first is the creation or the expansion of the creation on the Council of Women, Local Council of Women. Antes kasi, Konsehal Beach, no, DJ Mac, sa islang ata sa sila, Talyal Industrial, Talyal Women's Group, Talyal Religious Group. So, ara yan expand pagat no, kasi tamira kami, mas importante gayot, chene equal representation. So, chene ara additional, Talya Education, Talya Trade and Industry, El Urban Poor, Talyal Elderly, Talyal Muslim Women, Differently Abled Women, Talyal Indigenous Women, Youth, Health, Media. So, tali SL mga additional aya po ni kami. So, el na Youth, Health, and Media, they do not have the power of voting. So, talino. So, those are one of the features, no, del di atun nuevo God Code. El second tamen, antes kasi may annual appropriation. The Local Council of Women, nisisitagat sila fondo para pwede implementa di ila mga di ila mga programa for the entire year. So, akin na ordinansa, minimal lang yung PD, no, 250, but we are studying the possibility of increasing it a little bit. Kasi niya kita Women's Center, Talina, Barangay Santa Maria. So, Talia, Alina, Barangay di Konsehal Jerky, Valesco. So, third, no, amay katable yun natin, the submission of a gender-based violence report per agency and establishing a data bank. So, nisisitagat kita kunese, during the meeting di amo, no, taprigunta LDSWD, porque man nisisita pa to si ase, kay Chenia man LDSWD. Berdad Chenia LDSWD data bank, no, pero hindi less sufficient. Palta-palta, sa katamin kita na Commission on Human Rights palta, na mga polisiya, na police, no, force palta. So what this women, a Council of Women and the task force will do is consolidate, no, the mga reklamo, mga datas, chena sila, para at the end of the every quarter siguro, pwede chenegat kita bonamente mga datas. So si Chene PD ka natin, bonamente taman kita submiti. Fourth tamen, American the City Interagency Council on Gender-Based Violence Against Women and Their Children. Kabar fifth salient feature talitamen at Solo Parent Act. Yan incorporate kita porkasa na Ordinansa di Konsehal Litlit Macrojon. So sixth tamen, articles or person with diverse SOGI. So, because of the anti-discrimination ordinance, isisitagat kita men include kunel mga LGBT group na task force, no, or na Local Council of Women. Yes, bonito at partner, no, actually ese gender and development ordinance como partner Mac ese akeda el struktura, no, para really to promote and to empower not only women but all genders, no, na dato na society. At the best, I believe takreyo debe get se asit subiya el annual appropriation because it will only highlight and really kita underline, so to speak, el daton ayuda itadali kita importansya con este ordinansa, no. For this year, di ba, at the best, Councilor Beth, mga programa. So what do you have in line for this year regarding the God program? I remember, we wear purple shirts to March Bakel.
Women's Month, kabar talitamen at breast cancer awareness, talitamen at tuberculosis, talitamen, not the tuberculosis, talitamen at breastfeeding month. So, may mucho kami aktibidad, no? We also link with TESDA para na mga skills training ng mga mujeres. So, lately for this year, yasinte kami, no? Tiyan yung mga aktibidad, para lang for approval lang gat ele. So there will be more mga seminars for women. That's very good. So, Partner Mac, sabi ito, no? So, tali ara, pwede kita explica na publiko. O hala, daton mga viewers, listeners, ay pwede kita sila entende ko sa ese anti-discrimination ordinance, iko sa ese gender and development code or ordinance del Ciudad de Zamboanga. So, Sabi to kons BG, kons Lilibet, na ora ta pwede kat abla na. Uya ustedes kun konsyal BG pati kun konsyal Lilibet kay chenya anti-discrimination. No, yakat kamo discrimina. Diba? Pero chenya tamen mga pilosopo ta pwede kat abla ay 5,000 lang man se. Pero el 5,000 konsyala Lilibet el 5,000 abla kani kita ta pwede sila abla 5,000 lang se. Pero el kaso pesaw. O pesaw, no? Talia se na records dito you. So, pwede tamin sa usa na dito yung mga employment, pero that's discrimination din eh. So, we will see. Pakilaya kita sa LIRR. Para so, thank you God con ustedes di Consel BG, lo mismo contigo, Consejala Lilibet, no, na esfuerzo kay asa ustedes para con el di aton mga kompoblanos. Yes. Mukal partner, no, yan atak kat silentero konseho, no? Kaya mira kat kita el importansya de ese. Por eso, nuay kat ni uno kin kontra, itodo kat kita author. Sabi to partner, alegre kita, kaya pwede kita asida itong trabaho, kay reporta na publiko, i-explika ko sa mga dos ordinansa que tiene kita, no, na dato syudad. Sabi to partner Max, si Councilor Lilibet también ahora presentamente, él es chairperson del Committee on Education. And el día, ya tiene kami un public hearing donde tamantakal kami pakimodo kita pwede ayuda con el Western Mindanao State University planta un School of Medicine. So, baka pwede kita sabi mas pa, no, kung Councilor Lilibet regarding este inisyatibo. And later on sa partner, tiyan pali otro, I think, mga pending ordinansa on del abrida del mga otro eskwela pa kina syudad. Kaya sabi kita ng edukasyon, amugat el yabe para pwede abla kita kung el pobresa na datun syudad de Zamboanga. At Beth, can you talk more about este School of Medicine to Wimsu? Kaya tiyan kita public hearing dahil dia? Sí, sabi ustedes, no, I'm a graduate of BS Biology. I took up medicine, no, tamen, no. Pero naiswerte kasi tiyan yung miedo na blood. Anyway, I'm a product of Western Mindanao State University. So, BS Biology pala nyo, dream niya gat sa diamon, no, para men open un School of Medicine. But because gane, mucho gat requirements dapat po ne, bien tarda gat sa before ya aproba, no. So ara siya na kita oportunidad, no, ya lama ka naton el presidente del WIMSU, si Ma'am Carla Ochitorena, tapi di ka naton ayuda el consejo, si pwede ba kita pa sa un resolusyon para soporta el abrida del Eskwela de Medicina aquí na Zamboanga. So mismo di aton mga anak, hindi ya anda na Iligan or na Cagayan, na Manila, na Cebu, na Davao para studya medicina kay Chene yagat kita aki, no. Actually Chene yung mga buildings under construction ara, and hopefully I think si pwede yagat face to face ay iabri yagat el eskwela. Although Chene kita ara, no, na Ateneo, pero ano pa kayo, we still need another medical school. So this is a welcome development, no, ben bueno gatste na ya pwede gat kita finally abri un Eskwela de Medicina aquí na Western Mindanao State University. And si hindi yotan kamali, Cons BG, Cons Lilibet, este el primer public school na ya chene School of Medicine. Si aquí na Zamboanga. Na Zamboanga. Entonces, para eso, blagan ni kita talyal oportunidad para kung nakelos magakyan kire sa kakunin si kurso. Cons BG? Sabi to partner Mac, no, Councilor Lilibet, very timely también este inisyatibo que ta-suporta kita con el WIMSU por causa kay tiene también ali pending, no, not pending,
ordinansa kiyan file antes sa Konsehal Rudy Lim. Kaya file kita maybe in the next few days, man session kita. I just need to refine it, no? On the taas kita medical scholarship, no? Para daton can care kada doktor. Doon the city government will shoulder all expenses of the School of Medicine, provided that they will render a certain amount of years of service to the city of Zamboanga, para in that way, partner, moving forward, kasi buyag-buyag, God forbid, yan kita otro mga health crisis, ay preparaw kita with our medical professionals na pwede kat akisirbi na Zamboanga. So I hope Councilor Lilibeth can really also support that, and I'm sure she will champion also that, considering that she took up medicine before, and also LL Chairperson of the Committee on Education. So hopefully that those committee, Councilor Lilibeth, the Committee on Ordinances, Committee on Para sa kanil, Cons Lilibet, Cons BG, ta pwede abla. Ya graduate to BS Biology, no? Ya porsigitol dito yung abla ka ni kita ese kurso ansina, pero abla to ya no ay swerte. Pero el swerte tali na mano dito yung para kung nakelos mga kinkeresa ka kung ese kurso. Di ba? Si, sabi to DJ Mac, no, when I became councilor, mas hindi pa yung konsehal, no, kagawad pa lang yun, bemucho gayot yung mga jóvenes siya pwede meng kwento, especially na di amon barangay, no, keragat men medisina, kaya lang nuwaygat sila oportunidad, kasi si studya sila apuera, mas grande, expenses kaya na maskin sila apto pwede sila sa scholarship, pero el pang day to day di ila, no, malisod syempre karo gayot. So el bagsak lang di ila, ano lang sila, hindi lang sila tapos sige, no, kada doktor. So arad takya, no, takya oportunidad para na di aton mga jóvenes akal keregat istudya medisina para istudya with the new development, no, akal tabla si Konsehal BG kwanto beses sila tang kwento kanamon sa ordinansa na daligat kita oportunidad na di aton mga jóvenes, especialmente mga na far flung barangay para istudya gat medisina. Cons BG si kunta-kunta to mga kwanto beses siya gakel. Poko manada na. Kaya sabi po Councilor Lilibet, no? Councilor Lilibet, how much worth the school building kay planta planta would you know? Hindi you sure, no, it's 144 million ata pero in tranches le. And then this new building na kaya sila planta, I think it's 22 million or 21 million, no? Para sa additional balagadle, no? Chenegadle bonito molecular biology laboratory, chenele laboratory para na mga cadaver, para istudya el mga tissues and mga blood samples. So bembaligat ele, no, chene tamen le mga parking para na mga estudyante para mga faculty members. So I think pone tamen sila dorm, hindi gat sure, pero akal baligat alyal amenities, akal you will have the opportunity, especially menten mga estudyante, istudyagat kunil cadaver bonamente. Okay. Kasi it's importante. Yes, Cons BG. Sabi to partner, as what Councilor Lilibet mentioned, sabi to, I think it is also necessary na tinikita as mga professional or doctors kaya pwede estudyano as mga cadaver, because akal recent case di Dasera. Yes. Yakadagat controversial. Yeah, we've been controversial kay clinical mishandling ata del Evidences. Del evidences na nisitagat el field of medicine, no, hindi lang abla basta-basta police kay investiga ko na pero nisitagat kita mga health professionals. At mga eksperto gat siligan ang sina. Yes. So with that, Partner Mac, no, Councilor Lilibeth, I understand chinitamen to mga ordinansa for the opening of schools, no? Sino tapidin tamin yung gracias, no, konsehal BG kun konsehal Jerky Valesco, kasi elegat el tayuda aki kumigo, sabi man to nuevo pa lang yung as committee chair on education, although ablagat to dimyogat sa advokasya, no, mga daycare centers, pero when it comes to drafting ordinances on the creation of schools, nisisita pagatyo guidance. So pagkasa kun konsehal Jerky Valesco, ya pwede kita pa sa dos ordinansa. El uno is the creation of the Kabaluay Vida Vista Elementary School na Kabaluay, no. Kasi el NHA National Housing Authority, ya pwede se do na school building, no, dol extension school for the K to 12.
but tamira kita el need gayot para men create that un elementary school with the increasing population of the students in Tabaluay, hindi yaledo ke the extension, but an elementary school gat alina Vida Vista. So, ese el unong ordinansa kita kere pasa. El second ordinance, talyat ko kano yan, meeting kita na City High, sabi man to el Don Pablo, pati el City High Tetuan, ese gat el pinaka-grande high school akina Zamboanga no public high school, and pingrande gat nila populasyon. I think it's more than 1,000, no? So, na City High, el Don Pablo, niya sila senior high. But na City High Nuevo lang sila pwede ase. Hindi pagadli abla to senior high. Chene sila 47. They have 47 teachers, pero el 6 pa lang 8 pa lang el organic. So el 39 teachers tasaka sa sila tan detail lang kanila ala, and they are assigned from other schools. So really there is an urgency to create a standalone senior high, kasi ben bonito dila programa tamen, no, dila STEM programs, pati di ila mga vodtech vocational programs. So nisisita gayon pwede lang sila men occupy ata do 5 classrooms lang. And with the increasing population, we are pwede kami mira na isisita ya gayot separta, no, el normal high school na el junior high na senior high. So, ya pwede kami meeting, and then during the public hearing, ya pwede tamen kita ng kwento kung Sir Tubalya, taablagali ele na ele ta suggest gayot namin create another senior high school for City High. Okay. Pero nisisita kita buska propiedad kay el mismo property alina tetuan benjuta yagat len mo beach nisisita pa gayot buska property to put the new senior high school. Mokel partner no Ben Alegre kita kay education partner Mac tamira makita kilayag letat trabahagat na sector de edukasyon. Councilor Lilibeth, are you familiar with sa mga aptitude test ba? Sa ketal el mga grado del dato na estudyante overall, di ba chene sa DepEd ata del chene sa standard del mga test how are we doing? Yes. Sabi to, that was passed a few months ago, ya pas sa si Konsehal Kim Elago, no, ta pregunta ele with this pandemic gani, dol medyo tamtan for siyale na medyo abaha el rating di ato na aptitude test. But in recent years, no, we have been doing very good, although I think there is always room for improvement, no. Pero tamirayo ben okay man for ano, pero I do not know with this pandemic, no, kilaya di atong ratings. Ita pregunta yun na DepEd, abla man sila kumigo okay pa. And then speaking of the pandemic, partner Mac, no, Councilor Lilibeth, sa el plano, how do we transition as far as education is concerned in this new normal setting, in this new environment? When do we see na kita face-to-face classes or hybrid ba? Kilaya ang sistema, let's say, for the year 2021, maybe up to 2022? There is a suggestion for the year 2021 gani na they have to assess gani, no, they will have 3 shiftings. Doon na elementary school, no, example lang, they will have 3 shiftings. 3 shiftings per shifting, jene 20 estudyante. So, kense mga 20 estudyante, el mga estudyante, no, el parents hindi gata pwede kanila men tutok, kay tatrabaha. Tamen estudyante na very poor, el resulta disu yung mga modules. So, ta pwede nisisita gat sila face-to-face and other factors. So, 3 shiftings for 3 hours for 20 students. This was the suggestion of the DepEd Manila, no, and asya era kita se, but the president issued a statement na nukere pale face to face, no, unless chene yagat bakuna. So we held it in abeyance pagayot. So we still have to rely on the modules and the online classes. So amokal partner, no, I think model education kina Zamboanga City.
Sabi to partner, no, tamira kita el ora, sir, kaya kita every time naman hunto kita pal tagatalun ora para diskuti al daton mga layers, no. Pero esa lang partner, no, I think alegre yo kay si Councilor Lilibet datong bisita. Sabi to disuyo tata ya serbi antes namin ng konseho, kada kapitan. Isyunana ya kita kongresista, ya kita konsehal. Yo personalmente manada ko sa aprende ko nila, no. So it is my pleasure also como last termer di mio suporta y ayuda na todo mga ordinansa di Councilor Lilibet, and she really deserves, no, to be in public office. So with that, Councilor Lilibet, no, all the best contigo, more power. We will ask parting words to you or a message na dato mga viewers sa kinang Ordinansa Del Masa. Pidi lang gacho gracias na oportunidad ya dali to kumigo para explica di mi mga diaton mga ordinansa. Y gracias tamen contigo por casa contigo ya puede tamen te pasa. Si aprende tu na di mi na itata yo tamen ta aprende con ustedes. So for that, thank you very very much from the bottom of my heart, no. And I hope in the next few days pwede rat kita pasas te mga ordinansa. Ojalá gad konsehala, ojalá gayon. Okay. Tu partner Max. Sí, Cons Lilibet, thank you gayon también na oportunidad Gracias. y también na hablagan ni kita, ya puede kita dale el cosa que debe saber particular aquellos concierne persona que tiene que puede man apply na dila mismo también mga cuerpo el cosa tuyan cuento este día. Ito partner Thank you. Max. Before we end, no, sabi to kada tiene election o kampanya, at tiene kami oportunidad para pangkwento na entablado el cosa damon mga accomplishments. Problema lang, may limited el ora tamanda ka naman mga kwento damon mga pwede ase, no. So por eso pensa kita ase este plataforma. Correct. Doon kita explica na publiko antes pa de kampanya, antes pa de election na sabi to tataase kita el dato trabaho. Ikosa bagat el epekto del dato trabaho. Kasi akal tempo Consel BG tali lang na 5 minuto. Pero este tiempo ara takyan na 1 ora. Oh, Ito no, we invite other members of the city council, maybe el otro majority block, talikan na Councilor Mike Alavar, Si. Councilor Capipio, Little Pacron, and the others, no. And maski na na unlaw, pwede kita imbita, no, the Councilor Pareha, illegal wharf. Because akina daton Ordinansa Del Masa, we really talk about ordinances ke importante and chinegat epekto hindi lang na syudad de Zamboanga pero mismo bida ng mga gente diyan. Correct. Kay por medyo ganun este programa Consel BG, Cons Lilibet, pwede kita dali el saber na magakienta mira, na magakienta uwi kanaton, ay chinigales yan sina. So bueno lang talil programa Ordinansa Del Masa huntong kon Consel BG Gingona. So, amokel partner, no? So, until na dato next show, para na episode 12 ya. So, partner. So, Cons Lilibet, otra vez, thank you contigo. Y también na mga partners, mga televiewers and radio listeners, akita terminal programa Ordinansa Del Masa junto con Consel BG Gingona para en este mes de Pebrero. Hasta na siguiente meses mga partners. Aquí pa syempre na programa Ordinansa Del Masa. Let's go na with Consel BG Gingona. Cons BG, pirmi kita tabla. EMEDIAMO. Solid. Sabe, isale informaw na mga importansya del mga ordinansa que tiene el ciudad de Zamboanga. Junto con el concejal de Distrito 2, Concejal BG Gingona. Este el programa Ordinansa del Masa. Let's go na with BG Gingona every first and third Wednesday of the month, alas 9 hasta alas 10 del aga. Aquí lang na EMEDIAMO. Solid! Sa tiba ang hanap nyo? Naku mga partners, ang Sir Kyle sa Tea House ay may bagong branch na. Lasapin din natin ang sarap ng hot silog, tap silog, arroz caldo, chicken mommy at beef mommy sa kanilang breakfast and brunch restaurant. Matitikman ang lahat ng yan dito sa bago at komportableng restaurant with spacious parking area. Sir Kyle sa Tea House, located at Tebi and Sean Recreational Center at Governor Camis Avenue. Text or tawag
Tawagan sila 0935-698-6693 or visit their Instagram account at Sir Kyle Sati House. May Facebook account pa at Sir Kyle Sati House. May photo booth sila na pwedeng mag-TikTok with your loved ones and friends. Sir Kyle Sati House. Abay, akalain mo, 9 years na sila. Programa, edukasyon, proyekto, magaling, mag-aasunto y otros pa que te discutir na Kongreso. Puede a ustedes mira y uwi. Voces del Congreso na EMEDIAMO. Voces del Congreso na EMEDIAMO. Junto con el The Working Congressman de Distrito 2 con Manix Dalipe. Todo lunes a las 9 hasta las 10 de laga. Aquí lang na E105.9 EMEDIAMO. Voces del Congreso. Congressman Manix Dalipe de Distrito 2. Your Working Congressman. EMEDIAMO. Solid. Zamboanga, di ato neste. Solid. Alam namin nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital, ang ospital at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng area sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing.